Hi, and welcome to the program. This week, we focus on different aspects of post-conflict life in Sri Lanka, including education after resettlement, the army as an agent of change, and art's critique of society. Despite its slow progress, those who have benefited from resettlement are now adjusting to life back in their homes. For children, this means a second chance at education. In our first story this week, we talk to newly returned children from Trincomalee as they prepare to go back to school. It's been nearly 5 months since the war ended, and their lives as refugees in IDP camps began. But now government assistant resettlement has begun in the areas of Trincomalee and Batticaloa. It is slow going, but so far approximately 19,000 people have been allowed to leave Manik Farm Welfare Centre, home to almost 300,000 displaced, and return to their home areas. The process, which is being facilitated by the Sri Lanka Army, takes place in transit points like this one at the Madhumay Ambal School in Trincomalee, where the displaced get their details verified before leaving the camp, this time hopefully for good. Amongst the vast numbers of the displaced, an estimated 50,000 are said to be children, many of school-going age. They have been identified as being amongst the most vulnerable during years of conflict, having to experience violence and endure the trauma of displacement and deprivation of basic needs such as healthcare and education, the disadvantages of which they feel only too keenly. அம்மா அப்பாக்கு நாங்கள் மன்னிக்கு போனாங்க 2007ஆம் ஆண்டு ஃபாஸ்டராக அங்கே நிப்பாட்டி போட்டாங்க. முல்லைத்தீவு பகுதியிலிருந்து ஆமி எங்களை செட்டிக்குளம் கதிர்காமர் நலன்குடி கிராமத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள். அங்கு சிறிது நாள் இருந்து எங்கள் நமது சொந்த இடமான திருவோணமலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறோம். அது நல்ல சந்தோஷமாக இருக்குது. இதன் காரணமாக பாடசாலை வன்னியிலிருந்து 6 மாதமாக பாடசாலை செல்லவில்லை. நாங்கள் வன்னியிலிருந்து வந்து இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து எங்களை நல்ல வடிவாக இராணுவம் கவனித்து சைவ பிராச பள்ளிக்கூடத்தில் வச்சிருந்து அப்புறம் எங்களை இங்கே திருவோணமலைக்கு ஏற்றி கொண்டு வந்து எங்களை ரிலீஸ் ஆக்கி எங்கள்கிட்ட வீட்டையே சாமானெல்லாம் தூக்கி கொண்டு வந்து சாப்பாடெல்லாம் தந்து கவனித்து விட்டுருக்கணும். எந்தவித குறையுமே எங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்தால் இருந்த எந்தவித குறையும் எங்களுக்கு இல்லை. நல்ல வடிவாக கவனித்து எங்களை இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருக்கணும். மற்றது பிள்ளைகளை படிக்கிறதுக்கெல்லாம் உதவி செய்திருக்கணும். The new returnees are relieved to be back in their homes, but still admit to difficulties in terms of becoming financially viable once again, having suffered unimaginable losses during the war. Gunasingham Suhadas lost a leg to a pressure bomb in the late 80s and is amongst those who are particularly in need of assistance. He feels the pressure of having to educate his 3 children and work around his disability. 3 பொம்பளை பிள்ளைகள் காலமேலாது படிக்கிற சிலவும் எங்களுக்கு சிறு தொழில் செய்யறதுக்காண்டி உதவி செய்யுமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Still, there is a lot that Suhadas and his children do not take for granted. Despite their father's current lack of employment, the family appreciates the value of living in an environment where they can live and work in safety. நாங்கள் வன்னியில் 5 பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சினாங்க. இடம்பெயர்ந்து இப்போ திருவோணமலையில் மாதுமை அம்மாண்ட ஸ்கூலில் இருந்து இப்போ நிரந்தரமாக எங்களோட வீட்டில் விட்டுட்டினோம். நாங்கள் இப்போ பள்ளிக்கூடம் போனோம்னா அங்கேருந்து யூனிஃபார்ம் புத்தகம் சப்பாத்தொன்னும் கொண்டு இல்லை. அப்போ இப்போ நாங்கள் கலர் சட்டையோடையே படிக்கிறேன் டெஸ்ட் அடுத்த வருஷம் ஓயல். அப்போ அதுக்காண்டி இப்போ கலர் சட்டையோட இங்கே படிக்க போகிறோம். The pull of education has been a motivating force for many here. Jacindra's family relocated to Jaffna so that she could better pursue her studies. But due to unfortunate circumstances, coupled with the A9 being closed and the LTTE blocking their route, they were trapped in Kilinochchi. Later, while attempting to move through the no-fire zone, Jacindra lost a leg when she got caught in the crossfire. Jacindra's loss did not deter her from her original plans for education. Provided with a prosthetic limb by officials of the Sri Lanka Army, she continued to aspire, as she had always done,
to enter university and gain tertiary learning. She was recently informed of her acceptance to the Jaffna University. மகளுடைய ஆசையும் சிறு வயதிலிருந்து தான் படித்து ஒரு பட்டதாரியாக வர வேண்டும் என்ற ஆசை. எங்களுடைய ஆசையும் அதுதான். அந்த ஆசையை இந்த இராணுவத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை நான் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் தெரிவித்து இந்த இராணுவ அதிகாரிகள் எல்லாருக்கும் திரும்பி ப்ரைவேட்டாக ஸ்கூலில் ப்ரைவேட்டாக எடுத்துல எலெக்ஷன் இப்போ யூனிவர்சிட்டி பிரச்சனை கொஞ்சம் கிடந்தது. அதை பற்றி கதைச்சு எனக்கு ஒரு தீர்வு எடுத்து தந்திருக்கணும். இப்போ அனுமதிக்கு தண்டி தந்திருக்கணும். எனக்கு கால் போடுறதுக்கு ஒரு ஜெனரல் தங்கச்சி உதவி செய்தவ.